You are pushing for Numbre, Mechi Biana, Mamma Bibia, good evening. Mechiacho Bibia, Anura. Emobia, bonjour. Ethiopia chia bu toi. Vietnam ni bese chia bu toi. What ya sent me chia Ethiopia. Anumre mi baya. Menche. Sick of me bundle nti minche. Se see a zoom bundle for the omo ye nti. Ya bundle enche nti mo amo ya we. But ye ba be think critically. Ye ba be bo gura Bible no critically. Abusia everything in Christianity, everything in the Bible is questionable. If you are only ready to think and think critically. Yes, first to watch. Ohene, amema wakwaba. Mani aji ahemfo na hwemi. Mani aji empenifo nimdifo anyansafo madwemma ene timi. Yen kwala nketenkete sei. Sebi nana yadamase. Sebio yen yepie yen kwala nketenkete sei. Na maso yimu na mu pia ye na no kore no atimi adadi enye mu anka bebia ye du no nka yendu ho nana adu se epoku ohene kese nana mituche na me ma mitu so why wo hwe top a wo se top a mabo CSF wo hwe down hanso a mabo CSF wotinu se me CSF ni adwe no eye adwuma nana nwumre mi ba ya anye boni mu ana mu bu mu be sebi ompinifo mato sebi ompinifo anim mo se mwana mubum ba bi se eye boni kura yikuram adodo wo se eye boni kura yikuru enyekuru eye boni kura yikuram tinana se eye boni kura menum se mpinifo mo twa hia de mu be kuram na mama na yeden aye papa ba na sen ye be cheke ade miinu bi me the Bible verse bi be kire Bible verse no Jesus ekantro ye wia ye be kwa check the concept of God, Satan and Noah. The concept of God, Satan and Noah. E wanna critical question ye den ewo. What you say? Now, mamimfa ahanto so ansa. The woman ni the edikan ni ye friend saying John chapter 5:37. Mesre ubi obeba su bia shevidu no man why. Me pa ocho me po obi bia che o mo ha no wo bia obeba so bo mo de se wo be share man why mo nhye na mo target ya Christopher asofo no mo nhye John chapter 5 me de atoso verse 37 ene da ho no de oko school bi onim akenkan ni mbrofo kenkan obetimi akenkan aha ni Jesus kan asem bi asem na Jesus kan wo ha no ye de kwa ko check Bible verse bi wo bi e wo Matthew na ya hwe se so eye Matthew no na e ba be ka no kora kire yen ana se eye John no na eba beka no kra kire ye weni nioma esese ye omo de Bible no de bre ye no esese ye bobo so bisa nsem ye mbisa adenti na ye mbisa wo na wo hwe me ne me ame kasa no omo wo ye to esom no mu nti sabi mpreduasa sa akola wo di bibi to na adwima den sa akola be bisa critical question nti na wo kan the book of Matthew chapter 18 na o say se mo nane anye te se mmofra mo nko heaven abofra na wusisi na yeye abofra na wo de ntroto na adwuma onwen nti wutimi ka bibia wo pekere no but sisi na yesi yenyan mmofra sem na yenwene Bible verse na da ho dwen na yusu adwen emfa gidi eni echibiem eba ne sen according to John chapter 5 verse 37 Jesus can simbi asembe na Jesus can he Jesus say and the Father who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice nor seen him his form. Nti hanu Jesus e ka kire Israel for no say ono nyankopon na suma ono Jesus no nyankopon ni di ono Jesus ho adanse na saa nyankopon no suma ono Jesus no Israel for biante ne da no muhu ne bia ne tebia otesen omuhu ni image da ne nso omonti da ahano mami mfanche Jesus me de cheno say Jesus kasa kire present Israel for na then Jesus is right. Say Jesus kasa kire present Israel for na oni omu Israel no kasa kire omo na Jesus is right. But say Jesus can say Israel for nyina obi ante nyankopon ne da Jesus oboa because who can Exodus chapter 19 one
Nyankopon ba Mountain Sinai no okasae ema Israel fo nyina te Nyankopon ne ema Israel fo kan se ya te de Ewurade kan ye no na mbom wu Moses akọ na ene Nyankopon kwankọ kasa bet Kristo ni beka kire wo se sambre no na nye tete Israel fo na Jesus yi kasa kire mu ho no magi atum adisua no kore eda wa na waka enye wo na Jesus yi kasa kire mu na ye hwan no Jesus was referring to the present Israelite. Obeto wom a onu omu preach no sa Jewfo no Pharisee na Jesus ni omo ye den kasa but still Jesus atwantro me say still Jesus adi atoro we di atoro kwan ben so Jesus say Israel fo no bi ante Nyankopon ne da now me koyi Bible verse bi aba na ya bisa say sa ene no eye hwan ne sa Bible verse no be sa create another problem for Christian me see mon share video imami and then you bring betin sem me bando no favor me for 30 minutes within this 30 minutes no me say betin sem eba nsem mu odu nsem a won ti bi da hwe aha no sabi previous wa adwi mu mbie na wo mpe no kora aha wo gina ha enye yi aha no wonni akoma yede tia wonni adwen yede tia asem ene ahombrase akoma aha wo tena enye because aha no kora ni be floatu no kora ni ba be point we be point no kora no what you say now eno ni me kofa next verse na ba na yenkoti next verse ni the book of Matthew next verse na me dia ba no nti ye be check ade mienu ye check Matthew baako na ye check John baako Jesus corona Jesus no wo Matthew no Jesus corona na wo John Jesus na no asem ba Matthew no Jesus corona na no asem ba ye friend say book of John nti e ba na sen according to Matthew chapter 3 verse 17 Christo ni bi wadwum na bi wasonati time to listen to the truth jai na da achiridi Jain tora chiridi na asofo ada wache yedi Kristo so mabu wache muma wani nda ho na sua book no sua Bible no na sua na ja asofo ne e fa nsen na ja asofo ne asole achiridi na asofo ne asole ntimi nye nkwa se nkwa je bi wo ho a e Bible no na ye kan ya ye behu no kore na yedi no kore achi na ntimi apen kwa je wo Bible no so na disqualify wori Bible no na mistake wo mi Bible no na mo se ye nyame asem na mu gina so dia ko heaven no ye bo awura mu hu se sa nyame asem na error it is corrupted what you say error so nkwa mistake nkwa corrupt nkwa a corrupt ade na make asa Matthew chapter 3 verse 13 or say in a voice from heaven said this is my son whom I have loved with him I am well pleased now ana kire se time a ye bo Jesus asunu obi antie no ntie yi me see ye den tie mi na tie mi yi tie asema mi ka na tie mi yi according to Matthew chapter 3 Jesus ko John trese okogbo asu nti wo kan ya be do verse 16 verse 17 a time a ye se ye bo Jesus asunu ena abuburo fi esoro ena abuburo no be si Jesus na bati ena eni bi fi soro ka se we ni me doba osomani me pato me bisa Kristo ni bia se saa ene no eye hwan ni won say ha na Bible na nka say Nyankopon ni but mu a Kristo fo mu gina so chenche na ache na say saa ene no Nyankopon ne kasa ye wo evidence ne wo proof be na kire say saa ene no Nyankopon ne kasa ye wo kan Bible no kan twina o se na ene bi ka say we ni me doba osomani wan ka se Nyankopon ne nti mu a Kristofo na mugina so se saa ye no ye Nyankopon ne no mwati modeka now me de cha Kristofo me de cha mu ye mfa na se saa ye no ye Nyankopon ne Kristo ni begina so chenche na achen se saa ye na ye Nyankopon ne a Jesus say John chapter 5 verse 37 osi obi anti Nyankopon ne da. And they say Matthew chapter 3 verse 13 wo Kristo ni wo ka kire se saa ye no Nyankopon ne a mintie wo ana mintie Jesus me ba to wo ba so a share video imam why video here very very important so mbe de ya no mbehwe wo ba so ne we pia so now ye nya Bible verse mienu ba ko wo Matthew ba ko wo John ne say obi anti Nyankopon ne da
ena Matthew chapter 3:17 e kire say time a ye bo Yesu ngasi no ene bi fi so ro ka say we ni me doba osomani Kristo ni bia be ka kire o say saa ye ne no eye Nyankopon ne nti sesi a mintie wo Kristo ni no ana mintie Jesus se mo ncheki se mo nsua hwe motete asole dem say time a ye bo Yesu ngasi no ena Nyankopon ni fi so ro be ka say Nyankopon ka say we ni me doba osomani be pa cho Yesu nsese obi ante Nyankopon ne da nti sesi ano mi hu de mi tie no mi tie wo mi tie Jesus ana mi tie mu a Kristofo mi tie Jesus ana mi tie Christians. Now this is contradiction. I don't know who to listen. Should I listen to the Christians or I should listen to Jesus? According to John 5:37, Jesus said, no one has heard his father's voice. No one has heard his father's voice before. Now, Matthew 3:13 is telling you, say, when after baptizing Jesus, a voice came out from heaven, and the voice said, this is my beloved son. This is my loved son. In him I please. Now, should we listen to Matthew or we should listen to John? Should we listen to Christians or we should listen to Jesus? Who are we listening to? Now, why na yeti no? Akito for mo de ka Chese Bible no munsua ina moditi aso da ma yedi bubu mu no. Me ba jo asole ba won ye mobo. Asole ba won ye mobo. Asole ba won ye mobo papa. Wo ye asole ba ohun ene ye mobo. Won ye mobo. Won ye mobo wo ye Kristoni a won ye mobo. Me ka no kora kire wo. E ma obu mfu. Ema ubu mfu pa adisua Bible verse me no na me de ato no ene dagu anim no wankasa hwe John 5:37 osi obi ante Nyankopon ne da ena Matthew chapter 3:17 yese Nyankopon ni fi soro ka se we ni me doba osoma we ni me doba osomani ente me pa acho we ni me doba osomani na mo se oye Nyankopon ne no John 5:37 so se obi ante Nyankopon ne da ente sesi ano ye tie wan na ye ni nechi asofo nsua hwe na asolema mutiti asodam na yedi bum instead of asofo behwe asolema mo behwe so abo asafo no mo behwe so aye papa ma asolema no asolema sika ne hia mo a Bible na mu nimu mo a Bible na mu nsua he Bible na enye mo dia ebinum book na mafa no world cup ende a Christopher dodo agukuma ye fa ne say kwawu uko kwawu sesi a ye nuane mu nkrambofo ye fasting kwawu no nya de ombe kobi nti ukokwa usisi a wanu neguo in the name of Easter omugo egboro nwaman in the name of Easter omugo egboro nwaman Easter yinso a wohwemu a tititi abosonsom ye fenu Easter Queen of Heaven what kind the book of Jeremiah 44 oho ona na Israel for some no dada ena ya blending na ye dia behye Kristo sun ena Roman for blend bibia nti abosonsom corona 3 religious people edi aboso ye fa ne sen Easter no ena yenuanu mu di as Ramadan no ye fa ne sen Easter no eno na yenuanu mu jiwfo edi as ye fa ne sen Passover no Easter no ena a Christopher nso ye den edi no as Easter no tekekete abosonsom afa hye ba akon 3 religious people see the same month the same date Enkrambufu edi Ramadan April a Christopher edi Easter April Jewfu edi ye fa ne say Passover April ni nyina the same month wonwene ho Enkrambufu mu di Ramadan eye April na si nti mu ye mu fasting no na ye fa ne say Jewfu no so ye Passover na ye fa ne say a Christopher no so ye Easter mo wi amaka tena me say ye ni a Christopher ni nkrambofo de ye nyina ye som nyame baako nyame abosom woyi ebinum ndidi na abosom woyi ebinum udidi tiile no eye den na ye nyame baako mo nyina mo som nyame baako a Christopher ni nkrambofo mo som nyame baako a adenti na Ramadan ebinum chekom bosom woyi nyame kro na mudi nechi saa nyame ne se mamu ndidi but a Christopher nso di Easter no nso ye tiile didi eboro ngaman adenti na woka chense mu nyina mo so nyame baako won de amu ye mo ho won se mo ankasa mo ayira na no kore na mo mpese mo betie no kore na mo mpese mo bedi echi e na magye no kore no asi nche na ntoro ene na ada ne aza ne nkontompo na mo di echi
say ye ni a Christopher de ye wasomdwe na ye dia ye som nyame baako be na mo som no enkrambufu nyame o say this month me mo obi andidi a Christopher nyame no de on the Easter kura afekro no nso ewu asole nti a Christopher wani jem because omo nyame na ewu asole osole omo se osole ndi anopa eno kura me ye ho lesson Yesu ni wuo no se Yesu bi wu ya esese echena enwumbre echena Monday enwumbre na esese osole se Yesu every year bia Yesu wu Friday a esese osole Monday enwumbre aha enwumbre ye bo sisi ena Yesu nanya wanya 2 days si Jesus bi wu ya enwumbre Sunday ya bo sisi no ena Yesu nanya 2 days wa asase ase Matthew 12:40 ne se Yesu wu a obenya 3 days ene trenat ewa asase na ase nti Sunday enwumbre amene wo kasa sesi ai ena Yesu nya 2 days Yesu mbenya 3 days agise echena Monday enwumbre nti nka Yesu sole echena Monday enwumbre anga Christopher matwa ba munnim mudi achi say he has risen Yesu na sole we be wu agemo ndemo betensem now me bo hatofa me bo no tawtaw na yako the critical question me say ende obeti question ende obeti critical and logic question. They are more person mobeti wa solo them. They are so for person becheremu. They are so a Christopher so for nim and a yan ye becheremu. Why? One was so for a green them with trimuno me bundle. A Christopher money was so for a green them with trimuno and ya green a yedi green. Bundle. Assembly cry. Wait a minute, me say nipa no cancel sa zone bundle sa nipa we die zone bundle so yede yade kakra o sa be cancel no oh now enoni yen hwa ade bi wa ha oh se na me ye bundle density no den esa asambe kra ni now enoni obi an hwa ade bi wa ha me say ma me nkasa ntema nsa me bundle no ko obi anti me say nyankopon pa de Bible mu nyankopon pa de sa nyankopon no wo problem papa a Christopher mu nyankopon ni nkrambufor mu nyankopon no wo problem papa. The God in Islam and God in Christianity, the God in the Bible and the God in Quran has a very big problem because this God, anytime there's question mark on him which nobody can answer. Now this is the question here, critical and logic question. No one can answer this question. Question be a maybe sir, if you try to answer you become a fool. Me can no kra question na me bisa no sa we wa adwen se wo be answer wo be da no kwasea anagimi fo ene gi se wo be di atem me can no kra kire enu nie adenti na me kasa nyankopon bobo nsam obi antie ena bonsam de bone bae obi antie bonsam no de bone bae no nipa nyina ye bone ena nyankopon si obetonsuo no de eku ade boneefo nyina afi asase so obi antie now time nyankopon tonsuo ewo no ambreso na no abo adaka na no wane ne ma atene neefo 8 ewura mu no ensuo no to no hwan no na nsuo no de omokoye eya ade boneefo omo ye bone na nsuo no de omokoye mi bisa se bonsam yo de bonieni ana bonsam nyo de bonieni se bonsam yo de bonieni na bonsam ne manipa ye bone na nye nsuo na nyankopon to ewo no ambre so no be fa de boneefo a adenti na nsuo na mfa bonsam time na nsuo ni to no na bonsam wa he. Where was Satan when God was raining water, when the flood of Noah was killing sinners? Satan was a sinner. So if the rain, if the flood is killing sinners, automatically that flood must kill Satan. Now me bisa say Satan bonsam him fan or dwane kote ansuo no to ye no ensuo na nkuno no wo he. Now ma me prove kira wo say na bonsam na ohye soro nti time nyankopon to nsuo die ku adbonefo no bonsam dwane fi asase so no ko hye heaven. Ena nyankopon ma na apartment or heaven. Nyankopon chi bonsam de ni sie heaven. Ena nyankopon to nsuo di ku ade bonefo. Ensuo no to wie ye na nyankopon sane bonsam de ba asase so biem. Your God has a problem. Christians and Muslim God, that God you follow, that God need advice. This is the book of Job chapter 2 verse 2. And the Lord said to Satan,
Where have you come from? Satan answered the Lord, from roaming through the earth and going back forth in it. Once upon a time, Satan bonsam ko Nyankopon nchen wo heaven. Ena Nyankopon bisa ne se onua bonsam me pato himfa na wo free ba. Ena bonsam ka che Nyankopon se me fi asase so achi ni na me ye den eba. We di adanse e clear, we evidence, we proof, we truth, we fact say bonsam ni asase so a or heaven. Nti mi bisa se time mansuo to no wambre so na nsuo ku ade bonefo no. Ade nti na nsuo na mfa bonsam that means that time no na bonsam adwane afi asase so wakɔhye heaven Nyankopɔn ma ni baby e wo heaven ho no ɔte wo no odidi e na ɔtile e na nsuo no ku ade bonefo nti nsuo no to wie na Nyankopɔn sansa ne bonsam bae ende ente saa de a mi bisa o Kristo ni se time nsuo ni to na ye ku ade bonefo no ade bonefo nyina omo master ene bonsam adenti na nsuo na mfa bonsam no hyehe ana bonsam gura no adaka num enti nsuo na mfa no Kristo ni gwen o me se dwene me be hawadwen me be ma wadwen me de asem bi to utrim wu Kristo som no enye pepepe biom da me ma wadwen day in day out. The only thing you can do is to insult me back. Eji se wudi matem me eji se wudi matem ute da me kanu me ball logic, me ball common sense. Egi se we dey wudi matem. Na wuti nkwa se me bandal asa. Me se wuti nkwa se me bandal nasa. Wuti nkwa se me bandal na ye den asa. Me se me question me bisa yi. Wo yi ano a me to se de wo be dane okwasea. Wontimi yi ano. Nyankopon ene ebo no bofo bonsam. Wo see wambo no bonsam eye bibi nti ene odane bonsam yemfa honto nchen magietum now Nyankopon pe bone nti Nyankopon to nsuo so de beku ade bonefo nyina saa time na bonsam wo ho onwui nti se Nyankopon e be popa ade bonefo afi asase no so na atene ne efo atenase a ensuo no to no bonsam na ode bone ba ewiasi bonsam no ma nipa ye bone bonsam na nase eye bone no bonsam odwane ko hye he ena nsuo na mfa no time Nyankopon to nsuo wo no wambre so no tie nyansasem tie logic tie nimdi ame ma o me ha waje me pese wodwen me bisa wasem ko bisa osofo se Nyankopon pe bone na bonsam na ede bone ba na Nyankopon to nsuo edi ku ade bone efo a time nsuo ni to wo no wambre so no na bonsam o hye he ade nti na nsuo na mfa bonsam ena nsuo no fa ade bone efo na eja bonsam oskepui okohye himfa. Job chapter 2 verse 2 na mede ato no. Job chapter 2 e kire se bonsam timi ba asase so etimi kosoro nti se meme Yahuda kentana me ka kire wo se time nsuo no to no wambre so no na bonsam adwane afi asase so akwa Nyankopon nchen wo heaven agi apartment agi hotel wo ho agi baby wo ho na bonsam chile e wo soro wa me ndichim because ono bonsam ni ha o soro bonsam ni asase so a o soro nti nsuo no to na nsuo say the whole world na eku ade bonefo no say bonsam wo ho a ade nti na nsuo na mfa no endi say bonsam ni heaven by that time there endi na bonsam she no adaka num nti moanu siye no no wa ni moanu siye no mo ne bonsam ye den esi nti na bone da so koso no asama me ka no me bia wadwe mu asema me kan me twa wadwen ase bibi so me bie wadwem me pese ba bia wote no wodwen be bia wote no wodwen na wodi gidie na ase wadwen wo se Nyankopon pe bone nti mo Nyankopon wakwa nyame on pe bone so ye bone aduru obi on pe abohye nso ye den oton abohye aduru Nyankopon ono on pe abohye but wo ya abohye wo nyem na opese wo yigu a eduru ode be ma wo be yigu de ono Nyankopon no supply what you say sa na mo Nyankopon akwakoye Nyankopon pe koro no but ono no supply and robbers weapons Nyankopon pe bone but ono no supply bone ade nti na make asa tie mi Nyankopon no supply bone because time Nyankopon bo soro ne asase no bo Adam ne Hawa no bonsam nya ba garden of Eden no na Adam ne Hawa ni bone no munnim bone eye de na bone bae bonsam kuro ya Nyankopon bo no na ede bone bae nti Nyankopon ne supply bonsam na bonsam supply bone
Uje da mekano. Maybe you dream. Maybe you dream. And an ekora say Revelation chapter 12 verse 7. Yes, ntokwa si wosoro, ntokwa na esi wosoro no. Me bisa obi anyi ano. Time abonsam plan say dabi me yiku because a Christopher kire say Nyankopon wambo bonsam to be bonsam. Ne mbom obo bonsam perfect. Na bonsam ye kronkron. Ne mbom eya adwen, eya ahomaso. Ene ba bonsam trim. Ena bonsam ye na adwen say opeso soliti Nyankopon. Ena bonsam ye ku e wosoro. Now, se Nyankopon te wa, sa Nyankopon obi anhu ni da, but ye gidi say onim bibibia onim obi akoma nim obi adwem abofo no onim omo adwem nti bofo bonsam time all planning so obeyi kunu Nyankopon hui ana wanhu. The only time Nyankopon be hu ye na Bible no kire ne say time Michael ne bonsam nya ntokwa no e na Nyankopon bi heaven gate e no pam bonsam bre e no ka kire say yendue na Michael abofo ene Nyankopon moma mo bontoyi tomuyem nti that means baby Nyankopon wo bonsam wo ho a Nyankopon ni ahonto baby bonsam wo Nyankopon wo ho a Nyankopon ni ahonto because Bible no kire say ye pam bonsam fi soro ba asase so no afa na ahonto o se moma mo bo entomuyem afa na ahonto e ba soro nti that means Nyankopon wo baby na bonsam wo ho a ya ate say obi a se bi o kese ne tamfo wo ho nti oni ahonto. That is not my question for today. My question is the originator of sin is Satan. Now, if you say God doesn't want sin, if you say God doesn't want sin, Satan is the originator of sin. When God fall rain in the time of Noah, when sinners were dying, where was Satan? How did Satan escape the flood of Noah, which came from God? If Satan is the master of sinners, if Satan is the originator of sinners, when the rain was falling, when the flood took place almost 150 years in the time of Noah, 150 days in the time of Noah, where was Satan? How did Satan escape the flood of Noah? Where was Satan hiding? Him fana bonsam kote. Charlie, Obinya word fire me. Your friend is saying, Obinya word fire me. Band Y 0241 53 93 34 0241 53 93 34 0241 53 93 34. Na yem fan to program so. Ngesa me band na ma me woni be tu. Ngesa e bia mo antemi nka bioma en wano. Me ba to ma wadwe mbra ha. Uje da me ka no. Ma wadwe mbra fie. Let your brain come home. Let your brain come home. Let your brain return home. Go and ask your pastor. Pastor, abeg go. Abeg. Shabi, you know say God never likes sin. Your pastor will talk, you say yes. Now, my question, I won't push to your pastor be say, in the time of Noah, when the rain was falling, when the flood took the whole world, killing sinners, where was Satan hiding? Why didn't the flood kill Satan? Where was Satan hiding? Now, the same Bible will tell you in the book of Job chapter 2 and verse 2, says Satan used to go to heaven. So anytime Satan is not on this earth, that means Satan is where? He's in heaven. That means when the rain was falling, in the time of Noah, when the flood took place, killing sinners, Satan escaped the flood of Noah. Satan was hiding in heaven, and God gave him a place. This is your God. At least of Munyami party, as I have been there. Unyaba, Unya said that's all a guan. Mr. Christopher, Munyami, oh, yes, until winning. Those stories are, it is a critique. They create the storybook to limit God, to limit the power of God. These are the questions when you start asking. It will look as if you are insulting God. These are the questions when you start asking, it will look as if you are insulting God. Because why will all-knowing, all-wise, all-brilliant, all-excellent God can do all this? Yes, and your God send rain, kills all sinners. Now the originator of all sinners is Satan. Now my question is, where was Satan
when the rain was falling in the time of Noah, how did Satan escape the flood of Noah? Where was Satan hiding? Was Satan in heaven by that time, or Satan was part of Noah in the ark of Noah? Because if the rain is for sinners, if the rain is particularly made for sinners to carry sinners away, Satan is the master, the originator, the godfather of sin. Satan will have been carried away. Nke se nsuo no ku Satan. Nti mi bisa se Satan adenti na nsuo no Noah mbreso nsuo na mfa no hye ana na hye Noah adaka nim. Odoji hye nti Noah hu se na bonsam hye ho. Mebacho won book no. Won mujidie no. Won se mujidie no yede kokota mudifo. Won se mujidie no yede kokota munya bebi njina. Sansem wo nyina yede kokota munya bebi njina wo. Enu nti na yede book na abrem na ese munyini. Mamu nene ho munyini. Jidi se nyankopon ebo etonsuo the whole world. Ena the whole world wuyi. Ena ka nipa 8. No one breso kra. O de check Sodom and Gomorrah. Nyankopon aye unjust. Injustice God. God of injustice. How? God allowed Noah to preach according to the book of Peter. Sorry, I've forgotten the verse. If you read the book of, is that First Peter or Second Peter? He said Noah preached and got only 8 souls. That means God gave Noah a chance to preach the whole world. But God didn't allow Lot to preach only Sodom and Gomorrah. But he sent fire there. So show me the justice. Show me justice. Tell me justice a womb. According to a Christopher, almost Noah, a preached the whole world, and son and so you're near the Eba. I didn't know Yankopa and my Lord, and I say Abraham, and go Sodom and Gomorrah, and go preach Sodom and Gomorrah for Sodom and Gomorrah. Monjai the Amoyan, Namanjaya, Yankopon di Jack Barbe, to Ababe, the Ababe Shemo, Yankopon preach, the Sodom and Gomorrah 40, and I say, Ija Ababe Shom. A Christopher ready so mbisuade. Yenso ye be poinche mo adisua. Ye be poinche mo nokore. Ye de nokore, ye de nokore, ye de nokore. Ye de nokore besi mapampam. Ye de nokore be ye dadoa. Na ye de nimdie aboso ogun adwem. Ye de nokore be ye nadoa. A Christopher mapampam ye de nokore be ye nadoa. Na ye de nimdie aboso ye de nimdie ye hama. Na ye pia so ogun adwem po mumpo. Nti ye nti amanfo ntumi ndawo. Because I say me bisa Christo ni bio why na adwese na adwen be ko hono woda enye yi mato question ama me ndi watem mato question ama me say no ambre so time nsuo ni to no nsuo no toku adebonefo papa adebonefo godfather physically and spiritually eye bonsam nti se nsuo na to no ambre so no eku adebonefo a adenti na nsuo na mfa bonsam na bonsam wo hemfa na bonsam dwane kotei a nsuo na mfa no bonsam dwane hye no adaka no mu ana bonsam dwane ko hye soro memesi bonsam dwane ko hye soro because ye wo bible verse kire se bonsam ni asase so a owo soro Job chapter 2 verse 2 na da ho no nyankopon ebisa bonsam se bonsam ufiri hi na baaye ena bonsam se me fi asase so achi na achi na me baaye nti we di adanse clearly evidence ni prove say anytime you can see bonsam wa asase so no owo soro utie di ameka no sorry nti me di minsase mi bo say time nsuo ni to na nsuo ni ku adebonefo no na bonsam atu kosoro wakoshe heaven ho nti oba na yankopon so akwaba mawu na ensuo ni to ma umia mi se minkum nti aja abofo mompe bebi ma na ntra na yankopon ji no heaven ho nti ensuo no to wie na bonsam sansa ne ye ende enye sa na tie dia ensuo no to no bonsam no hye fa no wambrezu nsuo ni to na ku adebonefo no hemfa na bonsam dwane ko hye na nsuo na nku bonsam. Oh, asemu.
Oh no MTN for the oh no credit MTN for the abraba mo ne ye bo Ghana ha de enye kura o MTN for mo be jaya abraba mo ne ye bo na mo nja enye oh enye kura enye oh yeah yi esesia na me ye ayi na oh dabi aja mo 10 cedi bi ma me fanto so be ne mo be ya matamfo anya yo mo be ya matamfo anya ye pa MTN for mo be ya matamfo anya ye me last year na me de koi o be ka say me last year oh dabi me de besi sisi a asem ben kra ni a abusiafo am say na me bundle na ha me makoji short one bia ye den aguso why makoji short one bia aguso asemu dabi me say nipa na sa MTN zone bundle no twa mu de sa nipa no de zone bundle so ya nya ye de ye nkakra so be twam ba ya matamfo anya ye bisa no se Ghana de ye bibia basa kra Ghana ye bibia basa bibia krono sa MTN fo nso aje omso mu de omu den ajimu wow message yi kon kakra ye timi share message wo social media mo MTN fo mo ya yi zone bundle nso mo twam eno nso na aja ye ya ye boy na aja ye di push message no you got it here zone bundle me ngotia ye twam nti se zone bundle mu twam ye de na manya ede na manya mu di zone bundle yi bai ma ye boy nkakra na aja nso ye dey spreading message ye dey kan correct na ye dey na etimi boawo mo ye all of the sudden mo twam wan hwa ye nyina be switch from MTN o ye nyina be switch ye be free okura kope baby ayi de akope Vodafone bi ana Tigo bi na be boa ya ye be kwa kope eno so ye life me abusia we de min kasa na min fa bibia nsia na me bundle ne mfeva me asem aye me ya asem me kra ni MTN for the nti me nua Kristoni a wodie mi mesrew me pa acho wokọ asori a bisa osofo se no one breso time na nsuo ni ton nsu yiri ne ba ye na nsuo no kun the whole world na e ka no one ne ma e ka nipa baako 8 no sambre na bonsam wo ho anana bonsam no ni ho sambre na bonsam no wa asase so anana bonsam no ni ho se bonsam wo asase so a ade ntina Nyankopon to nsuo edi eku ade bonefo na obi a oma bone baaye obi oye bone nyina eja ade ntina nsuo na mfa no na ohye he bonsam he mfa no odwa na kotei ena nsuire na mfa no bisa osofo sa bisa no because se ensuire to na nsuo ni ku ade bonefo sa ade bonefo ntina nsuo ni baaye a bonsam na ye de boni ni odi kan bonsam na nkensese nsuo ni den efa no but Nyankopon to nsuo di ku ade bonefo bonsam na oye boni nyina eja no nsuo no anku no nsuo no amfa no nti mimi ibisa se sambre no na bonsam na ohe who can Job chapter 2 verse 2 Bible no kire se bonsam timi kosoro ba nti se mimi ka kire wo se time nsuo ni to no na bonsam hye soro honom bonsam agina wa tu e wo soro ho ama sorry Nyankopon age bonsam wa tu e wo soro ho Nyankopon age bonsam wa tu e wo soro ho ema nsuo no tokun adeboniefo wu yuye ye no na Nyankopon asasa ne bonsam ba asase so a ema ubumfu because on Nyankopon no Revelation chapter 12 verse 7 enso ne ye waye bida wasane bonsam ba asase so da bonsa Nyankopon ama bonsam ba asase so da
ena nya bonsam otimi koba etimi koba Job 2:2 ni kire se Nyankopon bo odwa ma bonsam ko miti ni bi bonsam ko du wona Nyankopon bisa ne se hey opana ko jaki padi wo be ye den wo ha e ma bonsam ka so se aja wa wu ne me hasla timi fi asase so achi na chini na me ye den na me bae into the only place which contains Satan sanye sura e ya asase so se bonsam ni sura o asase so in Christianity bonsam na mujini dino so ni asase so a wo soro o Bible verse ne da ho no nti mi question ni se Nyankopon to nsu eku ade bonefo a ade nti na nsu yire no nsu na mfa bonsam doji ekose no adaka num ana bonsam tuyi ekose heaven soro wo Nyankopon chen ensuo ni to eku ade bonefo no bonsam ye ntem wura no adaka mu pe bebi sie yi enunti na nsuo na mfa na nko enunti na nsuo ni nku bonsam ode boniani ana bonsam tuyi ekose soro because Bible no kire say bonsam timi kosoro nti asem we wan kasa adwene ho fa kwa adwendwim na nya wo da adwene na fa kosumie so na dwen ndi anwumbre wo koda adwene na bisa ho say Nyankopon to nsuo aku ade bonefo ewu no ambre so a ade nti na nsuo ni to no bonsam o ma nipa ye bone ne tie dia me ka no me bie wadwim bonsam o ma nipa ye bone no ono bonsam ko pe he fa hye Noah nsuo no ankunu ensu na Noah Nyankopon to Noah mbre so no ade nti na nsuo ni de ade bone efo ko no ensuo na mfa bonsam anko he mfa na bonsam ko hye aida bonsam wura adaka num nti na onya nkwaje ana bonsam tu ko soro ko hye esoro Nyankopon chen Nyankopon ji bonsam awa tu enu nti na nsuo na nku bonsam na ana ye be bomb logic critical and common sense question ye mam ho ntomo because ye di Kristo sumu de ba no ya maye na no ho antomo ye na nanom ye force o mu kun wo mu edi o mu atem ka kiro mu so mu gidie ye nkwase asem abosonso ye nkwase asem embra so se ye betire mu hu se mo so mu ne mu gidie no se bi nyansa nim because ye bisa mu question na mu ntimi en yi ano that means dia mu de echi ne se bi mu nim hu nim de bia hwe kwase mi bisa wi mese hwe ade bi o de hwe ade bi o hey according to Genesis chapter 3 verse 20 to 21 you see time Adam and Hawa ego di aduaba no the forbidden fruit no Nyankopon pamo Adam and Hawa every enkwadua no ho era Nyankopon kofa abofo se abofo mbe guide enkwadua no se na Adam and Hawa kafra entimi mbabak embeti enkwadua no ndi na abofo no omu di jafra omu kita ejasi kan omu kita ejasi kan omu ye ja eno omu abo enkwadua no ho ban now afeti metwe wa adwea si bibi so me bisa a question se Nyankopon wo bofo bi na bofo no tumi guide bibi na obi ntimi nwura wo a the garden of Eden time Nyankopon boye no adenti na wamma abofo na guide abofo no mu guide enkwadua no no mu wo he Nyankopon wamma guide bonsam bowura wo na omo ye bone no afi na Nyankopon ko ka se mo mbe guide duaba no nti Nyankopon wo body guys wo security wo armies wo air force wo say navies wo policemen wo national security wo abambofo a wo mutimi bo bibi ho ban a adenti na wamma wo national security no ambo the garden of Eden ho ban ema bonsam esi bonsam kwan ma bonsam antimi enguram ai se wasi fie na wasi no wo tumi se wutumi bo fie no ho ban from akoromfo wambo ho ban akoromfo bo enguram abewie a afi ena wakwa kofa security e dia bese wo fie wo dan ba ko no mu se mema wo ba bi anye den enguram security fo no nhwe se mema wo ba bi anye den engura dan ho me ba cho wo tie dia me ka no di nti ansem America no aye hunhu ama wona se wo soso embra na wo so me no mieni yeso no nsem we na nka ese se onwoma ye kwan bisa but ye ma kwan bisa wo bisa se beka se wo ka busu sem ye beka se wo ka busu sem
Ubisa Yankopon question, and Yankopon and me bisa no question. And you Christoni, and a pastor, and a Bible, no GD, and a me bisa question say, time and Yankopon tons you, it will know one bresono, Yankopon tons you the Kuna de Bonnier for, at the Bonnier for no, Bonsam or the Bonieni, and on your de Bonieni, or your de Bonieni. In the time and Yankopon tons you know one breso di Kuna de Bonnier for no, at the engine and so and Fabonsam, and I infana Bonsam than a crochet. Bonsamu dwane share no wada kanu. Enunti no survival ye. Ana bonsamu dwane ko share heaven. Enunti no survival ye. Because se bonsama mpe baby amfa, se bonsamu da so wa asase so sambre na, nke se nsu yire ne yeden, ede bonsamu ko. But nsu na nku bonsam. Nti mi bisa se hemfa na no share. Wo ya se mi bisa no ka kem se mi bisa me yeden, mi bisa nya me question. Say me yeden, ye bisa nya me question. Me bisa wa sama usi mbisa nyame question. Yay. I'm asking you a question, Mr. Christian man. I'm asking you a question. For those who believe God flooded the whole world and took away sinners, I'm asking you a critical question. When the rain was falling in the time of Noah, where was Satan? Why didn't that rain carry Satan away? Where did Satan hide it? Did Satan went to heaven and hide there, or Satan entered in the ark of Noah? Because if the rain is particularly for sinners, Satan is the first sinner. Satan is the godfather of sinners. Satan should have been carried away by the flood. Why didn't Satan die? Where did he hide it? Where was he hidden when the rain was falling? When the rain was killing sinners? According to Job chapter 2, Satan used to go to heaven. So in my opinion, I am telling you, when the rain was falling, Satan was in heaven chilling, feeling. God gave him apartment. God saluted Satan in heaven, gave him apartment, and he was chilling, feeling there. So after the flood, then Satan came down again. Because your God used to do that. Revelation chapter 12 verse 7. And God sacked Satan. God sacked Satan from heaven. Then if that is not so, then when the rain was falling, Satan was in the ark of Noah, living with them. That is why he survived. If Satan was not in the ark of Noah, if Satan was not in heaven, where was he? Why didn't he carried away by the flood, by the rain, by the water? Why didn't Satan die? When sinners are dying, when God used the water to kill sinners, why didn't he kill Satan? Satan escaped. And where was he hiding? Or where he was hiding, God couldn't see him. God couldn't find where Satan was hiding when the rain was falling, right? Mr. Christian man, I am asking you a question. Maybe someone say, time and suirino. No one bresunsu ni to na iku ade bone for no bonsam de bone ni himfa na okoshe ya nyankopon hu no ansuo na mfa na nko nka bonsam de bone ni nke se nsuo no so anoko but nsuo toy eku ade bone for no one breso na obi ode bone ba ye na oye bonsam no wanwu dia me bisa se wo hye he na o hye no wada kanimu ana na o hye heaven. Ye bisa wa sema wo se ye ka busu sem ye bisa nyame question abusia mama me fa bibia nsi me wo product me product ni wo bamboo open bamboo lighter no ni yana yankasa kwa yakasa with action ya start creation mu de mu be hu de eba no ni bamboo light any coconut one we ye coconut one kubedie ni can produce ni ti dia ope bia hang it. This is what you have in your room. Very beautiful. Yeah, yes. You see, very beautiful. Dia ope bia o fra won sabe kan why. Mon frère mo patro mon frère na mon tobi man why. Mon frère na mon tobi na minya sika na ento banda this time. Zoom banda ya twam. Ante mon frère na mon tobi na minya sika. Why? Very very beautiful. Ba ko ni ene ebi nso ni ye wo design the design bia ope bia o fra eno ni me my color is green. I love green. Ante wo fra color bia o pese me fix ma na ma fix ya ma na wa kire design a ope ne bo nso wo form ne bo onye den with the bulb and the design 50 cedis
50 Ghana. Wofra won sabe de won sabe kabi. What you say? Very, very, very beautiful, very good creation. What you say? This is what we need as black people. This is what we need. Well, who to say that be AFA. You can hang it in your room, you can put it on your table, you can put it anywhere in your room. The only thing that here say, for the reflection to come out. And I love it because it reduces heat. Because a wood, into Bob no so as a wood no, the absorb heat no, into what you won't feel the heat. What you say? You will coconut there, and you will bamboo there, coconut there, into Friday, I will panel. Na wa mama ya den my ama coconut de ni and we could be there we could be there and we yin can pro there me pacho obi anya den obi am baby Eugene kwajo I need time to think. Number one your friend say follower Eugene. I salute you, I support you, I admire you, I appreciated you for your following, and I love how you share videos. Or share video papa, or share video to UG, or share video and kasa UG Tompiwali. Video de obowa. Back now we piaso. This is what we need from you. Video na must share, because the more you share the video, the more the message goes and goes far. What you say? Nti mesre number no ho. Number is 0241 53 93 34 0241 53 93 34. And we don't so how do you call it? Coconut caps bamboo caps no so yeden coconut caps no so yeden campro caps upe bia na wafre upe bamboo upe coconut ni nyina ye natural. I mean natural. What I said, this is the time you use natural. Sa rubber ne dadie no, enough is enough. What I say, enough is enough. You use natural. Dua tetena wo tetena se nya ye wa enye dotia eye dua enye dotia eye dua ende yetu ni nyina agu na nde rubber dadie yenyi ni nche. What you say? The light ni available, caps ni available. What you say? Ofra won sabede won sabeka. But the question for today, before I end this video, because the sake of my bundle, they say this is Job chapter 2 and verses number 2. This is Job chapter 2 and verse 2. Now my question is, when the flood of Noah took place, when sinners was dying, Satan was a sinner. Why didn't Satan die with the sinners? Where was Satan hiding when the flood was killing sinners? Where did Satan hide himself? He escaped. Was he in the ark of Noah, or he was in heaven? I choose to say Satan was in heaven, because according to John chapter 2 verse 2, Satan used to go to heaven. So when the rain was falling, God admitted and employ Satan in heaven. Satan was chilling and feeling when the rain was killing sinners, but Satan couldn't die. Thank you very much. Me do bibiase. Ye di bibia beden besia. This time ye ba ye nche biem. Mo amu ya we ye ba ye nche. Sake of ye bundle no. Me say zone bundle for there. Ade o ma ye the whole Ghana na ye me yasin obia. Because me favor me sin obia. What you say? The madam was say, na me di bibia eden. Edi asia. Kwame Eugene was say time to think. Yes, time to think. Niwa Debog was say Ken Jalabia. Wow, Jalabia. Was say more fire. Jalabia say. Was say more fire. Christopher the King. Was say keep on the fire burning. Yes. Kweku edu say nana kweku edu say. Was say deep. Nana kweku edu say nana. Was say piao. And nana kweku edu say. Was say greetings. Yeda masi. Yedi bibia besia. Makramu. Emre papa mi besanshia. Bye bye.